হচ্ছে এই জয়েন্ট, ঠিক আছে? এই জয়েন্টটাকে আমরা গরম করব খুব সহজ। দেখো আমি কিভাবে নাড়াচ্ছি, ঘোরাবো না, এভাবে ঘোরাবো পরে, আগে এইভাবে নাড়াবো, হয়ে গেল। এবার ঘোরাবো। এইবার এই জয়েন্ট পাতা দুটো প্যারালাল থাকবে, এইভাবে দাঁড়াবো না, হ্যাঁ? পাটাকে বললাম প্যারালালি রাখতে, তুমি এইভাবে ঘুরে যাবে, এইভাবে দুটো পা সমান্তরাল থাকবে, পায়ের তোলা। আমি যখন ঘোরাবো মাথাটা কিন্তু এইভাবে ঘুরবে না, হ্যাঁ? মাথাটা আমার একই জায়গায় থাকবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তুমি যে পেয়েছো তাহলে ওই জায়গা পেয়ে যাবে। এইবার হচ্ছে এইখানে আবার এটা এই কোণতে লাগাবো, আবার পেছন দিকে নিয়ে যাবো। চার, 1 2 3 4, 1 2 3 4, বাস 3 4। কিভাবে করছি? এই হাতটাকে উপরে তুলছি, হাতটা কানের সঙ্গে লাগছে, এই মাথা কান লাগানো অবস্থায় ঘাড়ে এখানে হাত লেগে থাকলে হবে না, মাথা উঠবে না। 3 4 5 6 9। আবার এখান থেকে শুরু করলাম, অন্য পা আপনাকে দুটো মাথায় রাখতে হবে, এখান থেকে স্টার্ট করলাম, হয়ে গেল। এখান থেকে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করবো, ঠিক আছে? আবার এখান থেকে যখন ছাড়তে
প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি 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 ঘুরে যায় Number 4.
তাও আমি বলতে পারি